Right. So study of structure and function of cell and cell organelles is called cell biology. It explains morphology, biochemical structure, development, genetical structure, and evolution of cell and cell components. So nowadays, cell biology is considered as molecular biology because after invention of electron microscopy or electron microscope, everything is being studied molecular level. Okay, so you just remember it is not accepted by all, but according to some others, Theodor Schwann is considered as father of cell biology. Okay, so this is most important point. Zacharias Janssen of Dutch in 1595 actually invented the microscope. Okay, actually, this credit most of the work regarding the construction of microscope was given to actually Zacharias Janssen, but the time which is mentioned by the historians uh, is 1595. At that moment, he was almost 12, 10 to 12 years age boy. So scientists believe that, most of the people believe that. So the Zacharias Johnson's father, he was, he actually built the microscope, but it was exposed by the Zacharias Johnson అని కొంతమంది అనుకుంటుంటారు. So his father name was Hans Johnson. So anyway, officially Zacharias Johnson is considered as discoverer, inventor of microscope. And then later, Robert Hooke, he he made some improvements. He didn't invented it. Okay, he made some improvements. He built his own, uh, type of microscope based on the Zacharias Johnson's model. Okay, so then, yeah, so this is the simple microscope which was used by the Robert Hooke to identify the cell, and this is the plan of electron microscopy. There will be an electron gun, so which is produced in the form of an electron beam onto an anode, which makes it so to move the electrons in a straight line, and it passes through two magnetic lenses. So here another electron detector will be present, and overall these electrons will be focused on the specimen. Okay, so the reflected or the passed electrons will form an image here. So that will be collected by this detector. Anyway, so this is a plan. This is the simplest microscope used by the Robert Hooke, and this is the highest microscope presently we are using, that is electron microscope. Anyway, so Zacharias Johnson, you remember the name, and then see, this is also very, very important. The name is very, very famous. These two names. Okay, so Ernest Ruska and Max Nall. They are well known as Nall and Ruska. Okay, just wait. So Nall and Ruska are the
the great people who constructed the prototype or basic model of electron microscope. So they are considered as the inventors of electron microscope. Okay, so we should know these two names, Zacharias Johnson and these three names, Nal and Raska. Okay, so anyway, so now here for the first time actually, before Robert Hooke, there was a scientist known as James Swammerdam. Okay, so he was actually the first person to observe the RBCs of frog, but he didn't know what to call it or what to call them. Okay, he did not mention about the name of cell like that. Okay, he observed some particles like substances in the blood of the frog, but he was the first person to observe the cells in the form of RBCs. Anyway, the famous incident, Robert Hooke in 1665 was the first person to use the term cell. సో సెల్ అనేటువంటి పదాన్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేసింది ఎవరు అంటే రాబర్ట్ హుక్. ఓకే, ఇన్ లాటిన్, సో ద టర్మ్ సెల్యులార్ మీన్స్ చాంబర్. ఓకే, ఎ రూమ్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ he observed this cork. He observed a cork under his microscope. So he cut the slices. He cut the cork like slices. Generally, మనం సెక్షన్ కటింగ్ చేస్తాం బాటనీలో, అలా స్లైసెస్ గా కట్ చేసి he observed it. Okay, so he observed and he found these many, hollow chambers, just like a beehive. ఓకే, సో తేనె పట్టులోని గదుల లాంటి హెక్సాగోనల్ షేప్డ్ మెనీ హాలో స్పేసెస్ ని, చాంబర్స్ ని he noticed. He called them, those chambers, as cells. Okay, so which means a chamber. Okay, so he named them as the cell. The term cell was first used by the Robert Hooke. సో యాక్చువల్గా అతను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే, జస్ట్ ద సెల్యులోజ్ మేడ్ సెల్ వాల్ని చూసిండు అంతే. ఆయన అక్కడ లోపల ఏం లేదు. సో ఈ హెక్సాగోనల్ షేప్ సెల్యులోజ్ మేడ్ సెల్ వాల్ని మాత్రమే అతను చూసిండు. హీ డిడ్ంట్ డిస్కవర్ ద సెల్, హీ జస్ట్ పాయింట్ ది టర్మ్ ది సెల్. To be precise, he saw the first cell in the form of in dead condition. He saw the cell first in dead condition. Anyway, so Robert Hooke, that was the very famous incident in the field of cell biology, molecular biology, or biology, whatever it may be. That is very, very famous incident. Okay, so anyway, he actually observed the hollow dead part of the plant cells. Okay, so then Marcello Malfigi, Nemian Drew observed many plant cells and called them as sacs utricles. Okay, so such questions generally not asked. Okay, so Marcello Malfigi is generally considered as ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపిక్ అనాటమీ. ఓకే, ఇవి మళ్ళీ వస్తాయి. అందరు సైంటిస్ట్ నేమ్స్, వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ అన్ని ఒక దగ్గర చెప్తాను, సెల్ బయాలజీ రిలేటెడ్. అండ్ అనదర్ ఫేమస్ సైంటిస్ట్, ఓకే, సో వి ఆల్ నో ఆంటోన్ వాన్ ల్యూవెన్హాక్. ఓకే, he observed bacteria, RBCs, sperm, protozoans, a kind of infusorians అంటే ఏంటంటే
Infusorians అనేటువంటి protozoans. Okay. So, and he termed them as animalcules. He noticed, he observed the with the help of the you know microscope, which is much developed. Okay, a little bit advanced than the Robert Hooke. So he observed bacteria after Robert, maybe in 17th century. So bacteria, RBCs, sperms or spermatozoa. Okay, protozoans, etc. And he called them as they are moving. Okay, so most of them he observed are moving. So he called them as small animals or animalcules. So animalcules means small animals. Okay. So then, so this is the another famous part in the field of cell biology. That is cell theory. Okay. So it was proposed by three scientists actually. So one is M.I. Schleiden in 1838. So they proposed independently. All the three of them are, you know, they are German scientists. And this Schleiden, okay, so he explained only about the plant cells, and he proposed this theory regarding the plant cells only. He doesn't know about the Schwann. Okay. So later in the next year, Theodor Schwann, who was a zoologist, okay. So he also proposed the same propositions regarding the animal cells. And later, Rudolf Virchow, so who was a physiologist, okay. So he also belonged to Germany. In 1858, he added some more points. Anyway, so here these are the main features of the cell theory. We should by heart them or we should remember them. Okay, so these are the 3 points of cell theory proposed by the above three scientists. So they observed many plants and animals, and they concluded, they got into a conclusion that all the living beings are made of cells with a nucleus and bounded by cell membrane. Okay. They So they published their points, okay, in a journal. Okay. Anyway, the synopsis is these 3 points. Okay. So all the living beings are made of cells. That is the first point. Cell is the basic or fundamental unit of all the organisms. Okay, all organisms are both animals and plants, they are made up of cells. Okay, then generally the cell is bound by a cell membrane with a having a central nucleus, and the cell is the basic fundamental unit of organism because each cell acts as an organism. Okay, so anyway, these two were proposed by Schleiden and Schwann regarding plants and animals. And the third point was added by the Rudolf Virchow. Okay, so according to him, every cell is formed from already a pre-existing cell by cell division. So he called a famous word cellula e cellula.
ఓకే, ప్రతి సెల్ అనేది ఆల్రెడీ ఉన్న సెల్ నుంచే ఫామ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని రూడాల్ఫ్ విర్చో చెప్పారు. సో దీస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ ద సెల్ థియరీ, పాయింట్స్ ఆఫ్ సెల్ థియరీ. ఓకే, సో ఎనీవే, సో దెర్ ఆర్ మెనీ డిమెరిట్స్. అంటే ఈ 3 పాయింట్స్ లో డిమెరిట్స్ ఏంటి అని అంటే, సో viruses also, their organisms are living being, so but they don't exhibit cell structure. That means they are not bounded by, you know, cell membrane, all those things. Okay, so and then prokaryotes are there. They don't possess the nucleus. These are the two major demerits of the cell theory. So based on these propositions and demerits, so there was but most of the except these two points, the remaining part of the cell theory was universally accepted and acclaimed by the scientific world. Okay, so this is very, very famous theory, right? So after Slidin and Schwann, so in recent times, the cell theory was modified slightly, and they added some more points addition to the above 3 points. In the above 3 points, in the previous 3 points. So all the living beings are made of cells. Cell is the basic or fundamental unit of all organisms, and every cell is formed from already a pre-existing cell. Okay, by cell division. So if we to move e 3 points to part 2, so in addition to previous features of cell theory, okay, so modern cell theory has major 4 statements. So not only 4, okay. So according to Manavi, the cell contains hereditary information which is passed on from cell to cell during cell division. So this is a point. Okay. So then the energy is also passed from one cell to another cell. Okay. So all cells are basically made of same in chemical and metabolic activities. Okay, if you observe every cell, so all cells are similar in structure and their metabolic activities. So all basic chemical and physiological functions are carried out inside the cell. Okay, so ఒక సెల్ కి సంబంధించిన అన్ని ఈవెంట్స్ కూడా సో సెల్ లోపల జరుగుతాయి. ఓకే, సెల్ యాక్టివిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ సబ్సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ విత్ ఇన్ ద సెల్, దట్ ఈస్ ద సెల్ ఆర్గనెల్స్, న్యూక్లియస్, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, సో సెల్ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది దాని లోపల ఉన్నటువంటి సెల్ ఆర్గనెల్స్, సెల్ కాంపోనెంట్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అనేది మోడర్న్ సెల్ థియరీ. ఇన్ అడిషన్ టు ద old cell theory, these points are also added to modern cell theory. Okay, so there is not famous but another theory called protoplasm theory. This theory was proposed by Hartwig. ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి, హార్ట్విగ్. ఇది ఎప్పుడు అడగలేదు, పెద్దగా ఎక్కడ ఉండదు. ఎనీవే, he described that every cell contains a viscous translucent colloidal substance called protoplasm. Protoplasm అనేది ప్రతి సెల్ లో ఉంటుంది. విస్కస్, ఓకే, ట్రాన్స్లూసెంట్, సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్, సో కొల్లాయిడల్ నేచర్ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ సెల్ లో ఉంటుంది. సో హగ్స్లే he describes everything with a particular
type of description. So here Huxley described the protoplasm as the physical basis of life. So the chemical basis of life is DNA. The physical basis of life is protoplasm అని Huxley describe చేశారు. Right. So the term protoplasm was given by a scientist called Purkinje. So he called the protoplasm as sarcode. Sarcode అని పిలవడం జరిగింది. ఓల్డ్ పాయింట్ ఇది. సో ఎనీవే గుర్తుంచుకోండి. And then, so types of cells. We all know these are the basics, very, very fundamental, 8th class level. Okay, cells are of two types, prokaryotic cells and eukaryotic cells. So eukaryotic cell contains a nucleus and prokaryotic cell, it does not contain the nucleus. So prokaryotes are generally unicellular organisms. So while eukaryotes can be either uni or multicellular organisms. Yeah, so pro means first formed cells. Actually, first cell was formed about 3 million years ago, and they were present prokaryotic type, not as it is organisms. Generally, archaebacteria, which is a prokaryotic cell. So they were the actually first formed, cells. Anyway, prokaryotes are unicellular that lack a membrane-bound nucleus or karyon. Karyon ante nucleus manandar telusu. So then mitochondria, yeah, cell organelles like mitochondria or any other major cell organelles. Okay, so they are absent. Okay, except ribosomes ఉంటాయి. Right. Cell division occurs mainly by binary fission and budding. Okay, sorry, reproduction budding. It was okay. Cell division occurs mainly by binary fission. So example for prokaryotes are bacteria, blue-green algae, so mycoplasma, and this is they are also a kind of bacteria. స్టార్టింగ్ లో ఇలా పిలిచారు, అదే పేరు కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పటికి. సో PPLO, ఫ్లూరో న్యూమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్, న్యూమోనియా కాజింగ్ బ్యాక్టీరియా లాంటి ఒక రకమైనటువంటి ప్రోకార్యోట్స్. సో దీస్ ఆర్ ది prokaryotes which are unicellular without a nucleus. Okay, prokaryotic cells were the first form of life on Earth. They were simpler and smaller than you. Okay. Here, some differences. Okay, just now we have seen prokaryotics are bacteria mostly. Here, eukaryotic cells are algae, fungi, protozoa, and animals, and plants also. Okay, plant cells, algae, fungi, protozoa, and animals. All are the, eukaryotic cells with a nucleus. Size is generally 0.5 microns to maximum 5 microns. Prokaryotic cells. Okay, so here
ఆల్మోస్ట్ మాక్సిమం 275 మైక్రాన్స్ వరకు కూడా ఉండొచ్చు. ద బిగ్గెస్ట్ సెల్, ది ఆస్ట్రిచ్ ovum, so that reaches maximum 175 millimeters. Okay, anyway, average 5 microns to 275 micron size. So eukaryotic cells, they are bigger. Yeah, here we should, అంటే మళ్ళీ మన ప్రోకారియోటిక్ సెల్ స్ట్రక్చర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపు. సో హియర్ ద జెనెటిక్ సిస్టమ్, there is no specific location for genetic system because the DNA or genetic material is, naked or nucleoid without any nuclear membrane. And yeah, it is in the form of chromatin body. Okay, so that is without any nuclear envelope. So then here the genetic system location is in the nucleus. Okay, the chromosomes, chromatin, DNA, RNA, all those are bounded by nuclear envelope. So that's why they are called eukaryotic cells. And this genetic material is also present in the mitochondria, in the animals and plants, and in the chloroplast of, of plants. Okay, so వీటిలో కూడా DNA అనేది ఉంటుంది. Yeah, so not bound by nuclear membrane, the nucleus here bounded by nuclear membrane. Okay, so generally this is very, very important. గుర్తుంచుకోండి, ఎన్ని క్రోమోజోములు ఉంటాయి అని ఎవరైనా అడుగుతారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, నేను మర్చిపోయాను. ఓకే, సో ప్రోకారియోటిక్ సెల్లో ఎన్ని క్రోమోజోములు ఉంటాయని అనుకుంటున్నాం అంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి. క్రోమోజోములు ఉండడం ఏంటి అసలు, అక్కడ అసలు క్రోమోజోమ్ అనే పదమే లేదా, అట్లా ఏం అనుకోకండి. జస్ట్ 1 క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ సర్క్యులర్. ఓకేనా, ఆ డిఎన్ఏ మనం క్రోమోజోమ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇది వెరీ, 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 వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది నెట్ లైక్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, ఎనీవే, సో హియర్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అండ్ మోర్ దెన్ 1 క్రోమోజోమ్ అనేది కామన్ యూకారియోట్స్. క్రోమోజోమ్ డస్ నాట్ కంటైన్ histones and no mitotic division takes place in prokaryotes. So here chromosomes have histone and non-histone proteins. Okay, so మైటాటిక్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ అంటే ఈక్వటోరియల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది మనందరికీ తెలుసు. సో న్యూక్లియోలస్ ఈజ్ అబ్సెంట్, న్యూక్లియోలస్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. ఓకే, ఎనీవే, మళ్ళీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ది స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ గా. అండ్ దెన్ యా, సో మైటోకాండ్రియా absent, chloroplast absent, Golgi body is absent, endoplasmic reticulum absent, membrane bound vacuoles are also absent in prokaryotic cell except 70S ribosome is found. Okay, so which contains 50S and 30S type of subunits. Here mitochondria is present, chloroplast, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, membrane bound vacuoles present. Okay, సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. మీకు మనకు యానిమల్ సెల్, ప్లాంట్ సెల్లో మేజర్గా ఒకటి అడిషనల్గా ఏంటంటే, ప్లాంట్ సెల్లో ఒక అడిషనల్ సెల్ వాల్ ఉంటుంది. ఇంకొక అడిషనల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ప్లాంట్ సెల్లో మనకి వి ఆల్ నో దట్ ది chloroplast is also present. And one more major difference is the big vacuole is generally present in the plant cell, which is absent in the animal cell. And in animal cell, there is additional structure called okay, so the centriole is present in the animal cell, whereas here that structure is not present. And here there is a vacuolar structure called peroxisome is present. Here the peroxisome is absent. Anyway, these three are the major difference. Cell wall is present, chloroplast is present, big vacuole is present. పెద్ద రిక్తిక అనేది ఉంటుంది ఇందులో ప్లాంట్ సెల్లో. సో ఎనీవే,
Here, in animal cell, ATS type of ribosome with 60 plus 40 subunits. Yeah. So this is very, very important. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. మళ్ళీ రేపు ఇట్లా చెప్తాను. సో ద సెల్ వాల్ ఆఫ్ ది ప్రోకారియోట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడే అయిపోయింది కాబట్టి పెద్ద అవసరం ఉండకపోవచ్చు. చూద్దాం, అడిషనల్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ చెప్తాను. సో ద సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ మ్యూరేన్ ఆర్ మ్యూకోపెప్టైడ్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ ఏ గ్లైకోప్రోటీన్. ఓకే, పెప్టిడోగ్లైకాన్. గ్లైకాన్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్, పెప్టిడో అంటే ప్రోటీన్ రిలేటెడ్. సో that is cell wall is made up of peptidoglycan in prokaryotic cells. సో ఇక్కడ పెప్టిడోగ్లైకాన్ అనేది ఉండదు. అండ్ ప్లాంట్ సెల్స్ లో సెల్యులోజ్ మనకు అందరికి తెలుసు. సెల్యులోజ్ ఎనీవే, సెల్యులోజ్ అనేది సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ ఇన్ ప్లాంట్స్, whereas in animals the cell wall is absent. Pseudopodia, okay, pseudopodia is completely absent. So here present. Okay, in animals only, this is not important. Okay, this wait. This point is not needed. Right. So these are some differences anyway. Today only introduction. Yeah, so this is the basic differences between the prokaryotic and eukaryotic cell. So here you can see this weight. Yeah, so this is the cell membrane. So the nucleus. You imagine a cell with a orange fruit to imagine చేసుకోండి. And you imagine a bacterial cell with a capsule. మనం టాబ్లెట్ క్యాప్సూల్ ఉంటుంది కదా, సో విత్ ఏ హెయిరీ క్యాప్సూల్ అనుకోండి. అంతేగాని మనం బోర్డు మీద డ్రా చేసినట్టు ఫ్లాట్ గా ఉండవు సెల్స్ అనేవి ఏవైనా. ఓకే, సో ఒకవేళ ఉన్నా కొంచెం మందంగానే ఉంటాయి తప్ప, ఫ్లాట్గా ఉన్నా మందంగానే ఉంటాయి తప్ప మరి మనం బోర్డు మీద వేసినట్టుగా సో పేపర్ లాగా అట్లా ఉండవు. దే ఆర్ 3-dimensional ఆబ్జెక్ట్స్. ఎనీవే, సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ అన్ యానిమల్ సెల్ with a what we call the orange. Okay, so and you can imagine a prokaryotic or a bacterial cell with a capsule with hair. Okay, so here this is the cell membrane, and this is total yeah, this is green. This green one is the nucleus and nucleolus, and this is ER and the mitochondria, so Golgi body, and here the free ribosomes. Anyway, the secret vesicles are going out, and whereas here, so mainly the cell wall is present. Okay, so here it contains flagella, okay, fimbriae and pilus. Okay, they are small hairy structures which help in conjugation and anchoring. So here, this is the genetic material we all know, that is the DNA or the chromosome, right? So these are the free ribosomes, and there is one more structure here, it is not mentioned. So mesosome is an an extension of the plasma membrane inside, imagination of the plasma membrane, that is mesosome, where the respiration or cytorespiration takes place in the prokaryotes. Anyway, so these are this just diagrammatical representation of prokaryotes and eukaryotes. Here the nucleus is present, here the nucleus is absent.
Yeah, so this is the next topic is actually animal structure. So so you imagine the cell with a fruit, which is a three-dimensional entity. So here, this is the plasma membrane that completely covers the cell. ఇది ఒక కట్ చేసినటువంటి సెల్ అన్నమాట. ఓకేనా? So here the cell membrane, right? So and immediately this is the nucleus, and this blue one is nucleolus actually. But reverse ఇచ్చిండు. This is the nucleolus and this is the nucleus. Okay. Anyway, and mitochondria, lysosomes. Yeah. So here these are the, you can say, centriole. Okay. Uh, this is the centriole actually. Image mistake ఉంది. Okay. Smaller cysts. And this is endoplasmic reticulum. We all know these things. This is a plasma membrane. See, ribosome, bound diagrams, lysosomes, mitochondria, endoplasmic reticulum. This is okay. Centriole ila undadu, but okay, itla untadi actually. Centriole is like this. Okay, కొంచెం డీప్గా చూస్తే అది కూడా ఇట్లా ఉంటుంది. మైక్రోట్యూబ్యూల్స్, మైక్రోఫిలమెంట్స్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. సో మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ and the nucleus with the nucleolus. This is the Golgi complex. The small vacuoles. Okay. So anyway, this is another diagram, two-dimensional diagram. So this is an animal cell. Yeah, lysosomes. Peroxisome is mostly not present in the animal cell. Anyway, here this is centriole, a T-shaped structure. This whole area is centrosome, and this is nucleus as usual, nucleolus, and this is RER, rough endoplasmic reticulum, and this is Golgi body or Golgi complex. Okay, yeah, mitochondria. Okay, so this is a cilia. Sometimes flagella is also formed. Okay, from a structure called kinetosome, and these are the some small microvilli, so which are present in the epithelial cell of the small intestine. Anyway, so here I would like to tell you one interesting important thing. So cell is made of cell membrane plus protoplasm. Okay, the protoplasm includes, remember, cytoplasm plus nucleus. ఇది ఈ తేడా మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకేనా? సైటోప్లాజంకి ప్రోటోప్లాజం తేడా న్యూక్లియస్ ఒకటే. ఓకే, సో వితౌట్ న్యూక్లియస్ ద protoplasm is cytoplasm. With nucleus the cytoplasm is protoplasm. ఓకే, ఇది మీకు ఐడియా ఉండాలి, ఈ రెండు బేసిక్స్, రైట్? Yeah, the smallest cell is mycoplasma. Okay, which is almost 0.3 microns. So ostrich egg is the largest cell in the living world, both in animal and plants. Okay, that is 170 millimeters, not microns. Okay, and then human neuron. So the sciatic nerve contains the neuron 3 to 4 feet. That is longest cell. Right, smallest, biggest, and longest. Sorry. Okay, so you remember these points. And then, yeah, animal cell structure, general shape. Generally, animal cell అనేది రౌండ్ గా ఉంటుంది, బట్
some are ovoid, some are cuboid, some are triangular, some are elongated, okay, some are spindle shaped. Goblet cells అనేటువంటివి స్పిడిల్ షేప్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఎలాంగేటెడ్ అంటే సో మన న్యూరాన్స్. ఓకే, సో షేప్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. సైజ్ అనేది 1 మైక్రాన్స్ నుంచి 275 మైక్రాన్స్ ఉంటాయి. సో యూ రిమెంబర్ 1 మైక్రాన్ ఈక్వల్ టు 0.001 millimeter. Okay, so anyway, ostrich egg is the largest you know cell in the living world. Okay, so longest is human neuron that reaches up to 3 to 3.5. ఆసన నాడి యొక్క ఆసన నాడిలో ఉండే న్యూరాన్. సో animal cell structure include, so generally the cell membrane first and protoplasm. Protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. Let's see some basic points. So just giving introduction to cell biology today. So just wait. Right. So here plasma membrane. So this green color structure that covers, that separates the animal or cell with the other surrounding environment, from the surrounding environment. It was first described by the Kramer and Nageli. Not identified, many identified, but they described it as cell membrane. So it is generally also called as plasma membrane or plasma lemma. Okay, so it is semi-permeable membrane or selective permeable membrane. And so first of all, it separates the interior of the cell from the exterior. Number one. Number two, it doesn't allow all the substances into the cell or all the substances from the cell to outside. So it selectively allows some cells to go in and to go out. That is semi-permeable or selective permeable. Then it is a lipid bilayer. Sure. So this is a lipid bilayer. So idoka layer, idoka layer. Either red color what is idoka layer, idoka layer అనుకోండి. Right? So it is a lipid bilayer. And then మళ్ళీ వస్తుంది దీనికి సెపరేట్ మంచి క్లాసే. ఒక క్లాస్ మొత్తం ప్లాస్మా మెంబ్రేనే ఉంటుంది. ఒక 1 day క్లాస్ మొత్తం మోస్ట్లీ రేపు అనుకుంటున్నా. రైట్. సో ఇట్స్ థిక్నెస్ ఈజ్, ఇది ఫిక్స్డ్ అమ్మేది 100 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ టైప్. అదేంటనేది రేపు చెప్తాను మీకు. సో దెన్ ప్రోటోప్లాజం. Right. So protoplasm includes cytoplasm and nucleus. So it is also known as haloplasm or kinoplasm.
It was, discovered or found by Purkinje. Okay, so here one should remember one thing is, so manaku the protoplasm is divided into outer plasma gel and inner plasma sal. So plasma gel is the thick, very viscous and non-granular. Okay, so that is outer plasma gel, also known as ectoplasm. Okay, this is ectoplasm. Sorry, ectoplasm. Okay, and this is endoplasm. దీన్నే మనము సో ప్లాస్మా సాల్ అని కూడా పిలుస్తాం దీన్ని. ఓకేనా? సో మనకి ఇది క్లియర్గా ఉండాలి. సో outer most protoplasm is very thick compared with the inner protoplasm. Okay, and it is agranular. Okay, that is called as plasma gel. జెల్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి, లేదా ఎక్టోప్లాజం. అండ్ ఎండోప్లాజంనే మనం మెడులా అని కూడా పిలుస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఒకటి. అండ్ దెన్ సో దీనిలో ఉండేటువంటి నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ ని మనం డైటోప్లాజం ఆర్ పారాప్లాజం అంటాం. ఏంటి నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే, సో గ్లూకోజ్ లాంటి, గ్లూకోజ్ ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్ లాంటి, సో ఆర్గానిక్ మెటీరియల్, ఓకే, సల్ఫేట్స్, కార్బోనేట్స్, ఫాస్ఫేట్స్, క్లోరైడ్స్, ఓకే, సో అవన్నీ విచ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైటోప్లాజం ఆర్ పారాప్లాజం. సో ఇన్ ప్లాంట్స్ మోస్ట్లీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎర్గాస్టిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ప్లాంట్స్ లో, యానిమల్స్ లో ఆ పదం వాడరు, ప్లాంట్స్ లోనే వాడతారు. ఓకే, సో ఏంటి అది నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద సెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైటోప్లాజం ఆర్ పారాప్లాజం. So remaining living part includes all the cell organelles. Okay, living part of the protoplasm is all the cell organelle. Okay, so right from the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria. Okay, ribosomes, the centriole. Okay, all these are the living material. Anyway, so endoplasmic reticulum. So it was identified by Porter in 1953. So it is made up of tubules, vacuoles, cisternae. Sorry, cistern. Okay, so network. That's why it is called as reticulum, which means reticulum network. So it is called as benchwork of the cell. So remember, it is bound by single membrane. Only two cell organelles are single membrane bound. One is endoplasmic reticulum, another one is vacuoles or the lysosome. Okay, so there are two types of endoplasmic reticulum are present. We all know that. One is rough endoplasmic reticulum with ribosomes. Okay, smooth endoplasmic reticulum without ribosomes. So it is the site of protein synthesis, protein editing also to some extent. Okay, protein folding adanta. Folding. Okay, so also it is a site of glycogen and triglyceride synthesis. Okay, so that mainly occurs in
SER. Okay, and here it is occurred in RER. Right, so it also helps for the cell transport. Okay, కణాలు జరిగే transport కూడా that helps. Okay, anyway, here మనకు ఈ diagram లో I don't know. Yeah, here ribosomes ఇచ్చాడు, but here it is smooth. ఇక్కడ క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కొంచెం రఫ్ గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన yellow color smooth అని ఇచ్చాడు. Anyway, so ribosomes generally they are present in two forms. One is bounded form, which are bound to rough endoplasmic reticulum, and free form, so which float in the protoplasm or cytoplasm. Okay, so ribosomes were found by or discovered by Palladay. So they are generally called as protein factories, or you can also engines of cell అని కూడా పిలుస్తాం, సెల్ ఇంజన్స్. సో ఇది యానిమల్ సెల్ కాబట్టి 80s టైప్ మాత్రమే ఉంటాయి. 80s స్వెడ్బర్గ్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఈచ్ 80s type of ribosome is made up of two subunits. One is 60s, another is 40s. So these two subunits are bounded by, combined by, or joined by magnesium ions. Okay, so జనరల్ గా బౌండ్ ఫామ్ అనేది 60s. ఓకే, అది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మోస్ట్లీ ఈఆర్కి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగనప్పుడు అది 60s సబ్ యూనిట్ మాత్రమే అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో 40s ప్రోటోప్లాజం ఉంటుంది. ఓన్లీ ప్రోటీన్ సింథసిస్ టైంలో మాత్రమే దే ఆర్ బౌండెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, so then we all know very well about this structure, that is mitochondria. So it was named by the Benda. Okay, they are commonly known as powerhouses of the cell. Okay, and remember, so it is covered by two membranes. So the gap between two membranes is known as the perimitochondrial space. So the inner fluid like viscous matter is called matrix. Okay, so inner membrane of mitochondria is site of electron transport chain, manandar telusu, and matrix is the site of TCA cycle. It already అయిపోయింది మనకి. Okay, this is most important. Remember, the mitochondria contains in the matrix a circular DNA like a prokaryote and 70s ribosomes like a prokaryote. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ సెమీ autonomous organelle in the cell. Okay, so that is about the mitochondria. So Golgi bodies we have seen. So here these green color structures, they are the Golgi complex or Golgi body. So they were identified by the Camillo Golgi in the nervous system of, Purkinje cells, actually. Purkinje cells of oval and yards. Okay, so here Golgi body is also bounded by two membranes. Okay, so it is present in the form of cysts and tubules and cisternae. Remember,
the Golgi bodies are secretory. Okay, secretory vesicles there. Okay, so that is about the Golgi bodies. And then lysosomes are actually produced from the Golgi bodies. They were identified by the Christian Duduwe. ఇందాక నేను చెప్పాను endoplasmic reticulum and lysosomes are the two cell organelles with single membrane. And ribosomes, centrosomes are the cell organelles without cell membrane. Okay. Anyway, so they are the vesicles. Okay, అన్ని vesicles లాగే ఇవి కూడా vesicles which is produced by the lysosomes. But if they are different from the other vesicles having acid hydrolytic enzymes or digestive enzymes. They are very, very famously known as suicidal bags of cells. Okay, and this is important. Most people don't know about this. Cytoskeleton. Yeah, so what is cytoskeleton? So microtubules and microfilaments, these are jointly called as cytoskeleton because these spread all over the cell. Okay, and they give a particular shape to the cell. Okay, and their length is almost 200 to 300 angstrom length. So they are made up of a protein called tubulin. This is very, very important. You should remember tubulin mali vastadi. And then it gives cell shape and they help for the transport of the cell and help in formation of centrioles, spindle fibers, kinetosomes, flagella, etc. Okay, so వాటి యొక్క ఫార్మేషన్ లోపల ఈ సైటోస్కెలిటన్ లేదా మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ మైక్రోఫిలమెంట్స్ అనేటువంటివి దే హెల్ప్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దీస్ సెల్ ఆర్గన్స్. అండ్ సెంట్రియోల్ యాక్చువల్లీ షుడ్ మనం దీన్ని సెంట్రియోల్ అనకుండా ఏమనాలంటే సెంట్రోజోమ్ అనాలి. ఓకే, సో సెంట్రోజోమ్ ఏంటి చూపండి చిన్న ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మనకు క్లియర్ కనబడుతుంది. రైట్, yeah, so this T-shaped structure, okay, which are made up of two hollow tubes called centrioles. Okay, so centrioles unde place ni centrosphere antam, as they are very close to nucleus or center of the cell. The name was derived from that condition. And here the centrosome is actually it is the combination of two centrioles and centrosphere. So that is called centrosome. It was first identified by Van Benden, and దీన్నే మనం సెల్ సెంటర్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకే, సెల్ సెంటర్ మీన్స్ centrosome, not nucleus, గుర్తుంచుకోండి. సో మేడ్ ఆఫ్ two columnar tubes, okay, so called centriole. Okay, so each one is called centriole, and yeah, it is present at the area. So that is called centrosphere. So it is made up of tubulin and dynein protein. Anyway, so it is in the form of triplet. So it helps in cell division for synthesis of spindle fibers. Okay, దారపోగు ఏర్పడడానికి.
So then another one is kinetosomes. So they are also known as basal granules. ఓకే. సో అవి జనరల్‌గా సెల్ మెంబ్రేన్ కింద ఉంటాయి. ఓకే. ఇక్కడ సెల్ మెంబ్రేన్ కింద ఉంటాయి. వాటిని కైనటోసోమ్స్ ఆర్ బేసల్ గ్రాన్యూల్స్ అంటాం. ఓకే. దే ఫార్మ్ ఫ్లాజెల్లా, సీలియా అండ్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రిప్లెట్ కండిషన్. అదేంటో మీకు అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే. సో దెన్ న్యూక్లియస్ ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ బై రాబర్ట్ బ్రౌన్. ఓకే. సో ఇట్ వాస్ బౌండ్ బై న్యూక్లియర్ ఎన్విలప్. న్యూక్లియర్ ఎన్విలప్ విచ్ ఈస్ యూ నో పోరస్, అంటే రంధ్రాలు కలిగి ఉంటుంది అనమాట. సో ద న్యూక్లియర్ శాప్ ఆర్ సో ద యునో liquid material that is present within the nucleus is nuclear sap. Okay, so it mainly made up of, or it contains the chromatin substance, okay, which is actually made of DNA and histone proteins. Okay, so you remember this name, Strasburger discovered chromosome. Okay, Waldeyer named the chromosome. Okay, so the nucleus also contains a ball-like structure, which is a nucleoprotein. So ribonucleoprotein, that is nucleolus. Okay, so it was found by Robert Fontana. So you remember the ribosomes and centrosomes, which are two cell organelles that are not bound by any cell membrane. Okay, so I'm stopping today. So this is a small introduction regarding the cell biology. Okay, stopping. Let's continue.